147 or Ortszeit in einer Havan 25 für über dem Südchinesischen Meer flog in Aufklärungsflugzeug der US Marine auf einer Vollkommen legalen Perfekt Jetplanten Routine Besitzung dashed, dies word nur ein weiterer länger. Ruhiger Patrouillenflug wurden Stunden des Urens. Beobachtens und Aufzeichnendsten kam der Erstwarner Faber Funken ein winziger Punkt Tauch vo Arter Nays auf Minuten später, war dieser Punkt zu einem chinesischen Jagdflugzeug Jordan. So nah herangerat. Das die amerikanisch Besitzung den Helm des Piloten sehen konnt, sein Hand und den Steuerknüppel. Sogar die Raketen unter seinen Flügeln falsch Bugengein b. Wind oder ein schlechten Scheidungen bei Flugzeug heiten vom Himmel fallen können zwei Nuckler bewaffnet steiten in ein Kriegsestersen keinen auf die niemand vorbereitet war. Zu verstehen, warum dies Begegnung so gefährlich war, muss man verstehen, wo sie stattfanden, was das amerikanische Flugzeug dort tat. Das Chinesische Meer ist nicht einfach nur irgendein Leerwasserflugzeug dort, es ist ein Überfältig. Strategisch Cruising under Schifffahrtswege. Straten Inseln und sich beschneiden territorial. Ansprechungsfähiger. China beansprucht fast das Gesamt. Mir als seinigens zeichnet ein weit geschwungen. Nun Strichlinie auf Landkarten und erklärt es zu einem seiner Kerninteressen, die wir einigten stattnend. Der Großteil der Welt sehen das anders, nach internationalem. Rexen weit Teil des Südchinesischen Meers verlaufen, Schiff dürfen fahren. Flugzeug dürfen fliegen, und niemand darf den Himmel schlägen, dies Idee durchzusetzen. Schicken die USA regelmäßig Schiff und Flugzeug in das Gebiet der Oberfläche führen Zerster und Kreuzer Patrouillen. Zur Wahrung der freien Schifffahrt durch dorthin. Der Luftfliegen Aufklärungs- und Cyberwachungsflug, YDP8 Poseidon. Entlang der Ränder der von China beanspruchten Zonen. Sammeln Informationen und ihren Peking Leise darin. Dieser Himmel gehört nicht nur Yucca allein. China sieht dies Flug als Eindring an. Also reagiert es mit Jagdflugzeugen. J11, J16, Su-30 Typen. Gestartet von Küstenflugplätzen und Flugfeldern auf künstlichen Inseln. Ihre offizielle Aufgabe ist es, ausländische Flugzeuge zu überwachen. Inoffiziell nutzen manche Piloten dies Begegnungen als Gelegenheit zu zeigen, wie aggressiv sie fliegen können. Unsere Geschichte beginnt lange. Bevor der Chinesische Jet überhaupt auf dem Radar auftaucht. Sie beginnt in einem Briefingraum. Stunden zuvor, während ein P8 Besitzung der US Marine einen Tisch sitzt, der mit Karten und Satellitenbildern bedeckt ist. Ein ranghoher Offizier geht mit ihnen den Plan durch. Startbasis Möglichkeiten zur Luftbetanking. Seit im Einsatzgebiet und wie die Grenzen des chinesischen Hoheitsluftraums und des internationalen Luftraums. In dem sie operieren werden, die Botschaft wird eingebaut. Ihr bleibt hier. Werdet dies Linie nicht überschreiten, wir wissen jede Sekunde genau, wo ihr seid. Die Besitzung ist ein Mix aus Piloten, taktischen Koordinatoren, Sensorbedienern und Analysten. Einige von ihnen sind dies Mission schon dutzendmal geflogen, andere sind neu. Aber haben Videos vorher Abfangen gesehen. Chinesische Jäger, die Dikteuren kommen, vorbeisehen. Manchmal sogar Flares oder Tauschkörper in den Ausstogen. Sie gehen Notfallwerfern durch, was, wenn ein Jäger in ihren die Kontrolle verliert, was, wenn sie von Wirbelschleppen getroffen werden, was, wenn sie plötzlich sinken oder ausweichen müssen, eine Kollision zu verhindern. Hoffen, dass sie keins dieser Checklisten hut brachen werden. Ein paar Stunden später ist die P8 in der Luft, einweis graus. Auf der 737 Basieren des Flugzeug. Das über Denosien Eintritt, und auf sein Einsatz TEIGT dot in der Nähe der Cabine ist es gesteckt. Aber ruhig, Konsolen leuchten auf, als Radar, Kameras, Signalempfänger und akustische System online gehen, bieten Passagier-Headsets an. Drennen Verstärkung und Reichweiten beginnen, ein Bild davon aufzubauen. Was unter ihnen geschieht, Schiff, Insel, Küstenradar. Vielleicht sogar die schwachen Signaturen von U-Booten tief unter den Wellen. Vorn im Cockpit zentrieren sich die Piloten auf die Grundlagenst. Aber kritisch ste UFGAB Position .SIE gleichen ständig GPS. Tergeits Navigations und Flugplan auf, sicher Susseln.
Das nächste einziges Pixeliere Flugroutine den chinesischen Hoheitsluftraum hineinragt, wenn ihn Empfangman bekommt, und SIE rechnen fest damit, soll es dort stattfinden, wo das Rexe 100% auf ihrer Seite ist. Noch ein paar Stunden im Einsatzgebiet liegt, die PA einen langen Sanften Schenkel entlang des Rands, der von China beanspruchten Zone, untereinander nen SIE in Silketten sind, teils natürlich, teils künstlich, burst mit Radaren, Startbahnen, und RAKETENSTELLUNGN in der Kabine ruft ein Signalelektroniker. Wir empfangen Chinesisch Luftverteidigung Gras, mehrere Stationen. Gehen auf Sendung, ein paar Minuten später schneidet ein Funkspruch durch das Stimmenschwur in den Headsets, der Akzent ist deutlich. Das Skript vertraut, Fremds Militärflugs, Higher Luftwaffe Chinas, SIE in heran, sich dem chinesischen Luftraum, verlassen SIE in Sofort, missverständnis zu vermeiden. Der Flug zu Kommandant nicht seinem Co-Piloten zuingt, Ampertet mit der Standardmeldung. 100-fach gebraucht, Heran Luftfahrzeug der US Marine. Wir operieren im internationalen Luftraumen, Beberensstimmung mit dem Volkerrecht. SIE provisieren en IEMANDN. SIE stellen ein Tatsache fest, en SIE wissen. Das geht Sekunde dieses Flugsven, mehreren Systemen an Bord aufgezeichnet, WIRD. Den sieht der Radarlots born etwas News auf seinem Schirm, ein Einzelnes. Sieht schnell bugendes Echo, das von einem chinesischen Flugplatz an der Küste abhält, der Kontakt steht. Dreht den scharf in Richtung der geschützten Position der P-18, Gerbediener meldet es ruhig, Schnellber. Startvorgang abgeschlossen, kursweise eben null. Entfernung 120 Meilen. Steigend, die Besitzung Ways. Was das bedeutet, der Abfang ist nichts mehr THEO RETISCH. Ist im Anflug. Ein paar Minuten später fangen die Piloten ein Metal-Glitzern in der Ferne. Einen kleinen Fleck im blauen Dunst. Der mit jeder Sekunde Grazer WIRD. Alsen herkommt. Kann die P8 Besitzung die Form erkennen. Lange Nays. Groß Luft hinauf. Doppelitwork. Chinesischer J11 oder J16 Jet Data. Treitscarf Raketen unter den Flügel. Keine Bungsbewaffnung. Der Abfang beginnt zunächst ganz normal. Der Jetnert sich von unten und hinten. Steht auf der P8 und gleitet in ihr Seat für einen kurzen Moment a die Distanz. Die viel Streitkraft als sicher ansehen werden. 100 Meter entfernt. Liegt hinter der Tragflug. Der chinesische Pilot ruft Überfunk. Sein Stimmschaff und ein studiert US Militärflugs. SIE in heran sich dem chinesischen Luftraum. Dren SIE sofort auf. Oder SIE tragen die Verantwortung für alle Konsequenzen. Wiederantwort der amerikanische Kommandant mit derselben Jurisdiktionformel. Heran Luftfahrzeug der US Marine. Wir operieren im internationalen Luftraum. Dann beginnt der Jäger. Heranzurchen. Zunächstes es nur leicht. Ein langsames Herankriechen entlang der rechten Seat der P8. Der Winkel schlägt sich grad. Die amerikanischen Piloten tauschen einen schnellen Blick. SIE wissen. Why dies bei anderen Wurfglen ausgegangen ist, manchmal sicher. Manchmal NICHT. Der chinesische Jet schied sich vor. Jetzt etwa auf de Cockpits. Die Besitzung der P8 kann nun deutlich das Visier des Piloten sehen. Die Details der Lackierung in der Nähe. Sogar Markierungen auf den Raketen. Die Entfernung schrumpft weiter. To 100 Meter. 150. VIELLE. ICHT sogar weniger. Die Wirbelschleppen der P8. Verwirbelt Luft. Die von den großen Flügel und Leitwerken abrolt beginnen. Das like der Jagdflugzeug der Turtle. Der chinesische Jet wird like der geschuttelt. Right auf der TURBU-Lens. Ein professioneller Abfangpilot. Der dies Wirbelschleppspurt. Word zurückfallen, und wieder einen sicheren Abstand in NEHMEN. DIESER Pilot tut SN, ICHT. A heilt sane Position. Oder ruckt sogar noch ein wenig herren. In der Kabine rückt eins der amerikanischen Besitzungsmitglied ein Kamera aus dem Fenster. Matcht Bild von dem Jäger. Der praktisch Flügelspitz und Flügelspitz mit ihrem Flugzeug fliegt. Vorn ihren die Piloten die Crew über Intercom. Keine plötzlichen Bewegungen. Wir hielten Kurs und HA. Bewegt sich uns herum. Nichts wäre min. Dann kommt der schlimmste Moment. Der chinesische Jäger schied sich ein Stück nach vorn. Nun liegt vor die Nähe der P8.
Zeitlich immer noch in geringem Abstand. Für ein paar Sekundemblichen, die amerikanischen Piloten direkt auf sein Triebwerksdiesen und Steuerflächen. Direkt vor innen dort, WEN der Jet nun einrollt. Hart Editor in der Wirbelschlepp ins Trudeln gehört. Könnte direkt in ihr Cockpit schlagen. Der Jet schneidet dann unmittelbar vor ihrer Nase vorbei. Cruist von einer Seite zur anderen in geringem Abstand. Für einen anstehenden. Der sich später stumm Videoaufnahmen anzieht, mag es ihn schneller. Fastspielkuffiger Schwenk aussehen. Für die Besitzung in diesem Moment fällt es sich an. Als wird ihn Autoner, wenn Exentimeter vor der eigenen Windschutz bei Autobahntempel einschieren. Nur dass es hier keinen Standstreifen keine Brems, GIBT dot, eine einzig Fällenschützung. Und beide Flugzeuge stürzen auf das Meer. Rennt all dämpfte, die amerikanische Besitzung etwas, das langweilig aussieht. Aber unglaublich schwer ist. SI tat nichts Plötzliches, die Piloten hielten ihr handruhigen Steuerhirn und Schubbebaum. SI nehmen nur Winzig. Sorgfältig kontrolliert Korrekturen vor. Den Horizontalfix, UHALTEN, dort in der Kabinarbeiten, die Operatoren weiter in ihren Konsolen. Aber jeder ist sich nun der Maschine vor dem Fenster ihres Buist. Der taktische Koordinator erinnert das Team, als aufzeichnen, Jede Bugung, jeden Winkel, SI dokumentieren. Die Position des Jägers relativ zum Flügel. Why not? Vor der Nase vorbei fliegt Handjeiken oder Signal des Chinesischen Piloten, die exakten Zeitstempel Gs. Man versiege hinausschleise die internen Notfallpläne durch. Wenn wir eine Kollision spüren, wir setzen den Mayday Ruff auf, welcher Ausweichfluglitz ist der nächst. Wie schnell kann jeder eingeschnallt und in Schutzstellung gehen? Draußen schlägt der Chinesische Jet seinen Vorbeiflug auf. Kehrt dann in einer Schleife zurückend, nimmt wieder eine Position nach neben dem Flügel der P-18. Diesmal in etwas größer, aber immer noch in Distanz, als international Normen empfehlen, schließlich. Nach dem es sich wie ein Stund anfällt, aber wohl nur Minuten sind, beginnt der Jäger. Zurückzufallen, vielleicht sich sein Treibstoffstand der Bingo-Mark. Die zwingt, zur Basis zurückzukehren, vielleicht lautet sein Auftrag nur. Ein Botschaft zu senden, und hat dies nun überbracht. Die P8 setzt ihren Kurs noch ein wenig fort. Dreht dann ebenfalls Richtung Heimat, gestört von Treibstoffvorrat, und Einsatzplan. Niemand in dem amerikanischen Flugzeug jubelt. SI haben genuin dieser Begegnungen erlebt. Zu wissen, wie schnell SI schiefgehen können, Cute haben SI bekommen. Was SI brachten, Daten, beweisen all Leben zur CK.am bedendet die Mission nichts mit dem Abstellender T, RIEB Work. In einem gesicherten Raum nehmen nekrichten der Stoff und kommen direkt. Speicherkarten aus Kameras und Sensoren, laden Flugdaten herunter und beginnen. Die Begegnung Sekunde für Sekunde zu. RKONST, RUIREN.SI messen, den minimalen Abstand. Zwischen den Flugzeugen, die relativen Winkel beimengen. Vorbeifliege ob der Chinesische Jet innerhalb. Irgendwelcher Viren barter Sicherheitsabstand. Leg, wie all das im Vergleich. Zu verheeren Abfangen aussie HT.WENN das Verhalten. Ein bestem Schwell überschreitet, und in diesem Fall, tat es das eindeutig, wandern die. Aufnahmen die Befehlsgut hinauf und dann in diplomatisch. Konle dot us beamt veröffentlichen. Möglicherweise einige der Videos für die Feindlichkeit. Ein Kernei Joffnamines Chinesischen Jägers. Der Practitioner sieht eins US Aufklärungsflugzeug dicht vor dessen Nase vorbeischied. Auf Pressekonferenzen verwenden Sprecher des Pentagon Rouge. Aber deutlich Formulierungen, unsicher und unprofessionell. Inconsistent mit internationalen Normen. Hat das Risiko von Fehlkalkulation und Kollisionen untigert. Peking reagiert mit eigenen Sprechzettel. Wirft den USA Provocation vor. Bestet darauf, sein Handlungen seien angemessen und rechtmäßig. Behauptet manchmal, die Flugzeuge seien viel weiter voneinander entfernt gewesen. Als das Video klar zeigt.doch für Piloten und Flugcrews weltweit ist die Bedeutung offensichtlich, jeder. Der Formationsflug-Geflogenist der jungen Piloten Sicherheitsmargen beigebracht hat, irgend. Wie dick dies Flugzeug wirklich beieinander waren.
und wie katastrophal Fehler heit sein können. Für die P8 Besitzung war das Abfangen zu einer weiteren Ziel in ihrem Flugzeug. Zu einer weiteren Geschichte, die im bereits Luftraum erstellt wurde. Wenn neuen Besatzungsmitglieder erklärt wurde, warum Disziplin unter Druck wichtiger ist als Eilsender, und für Politiker in Washington und Peking wird es zu einem weiteren Datenpunkt in einem Walk senden Muster. Einem Muster, in dem der Himmel über dem Südchinesischen Meer nicht nur überfüllt ist, sondern zunehmend ECHL-ICH.am hat dieser Würfel keinen Krieg ausgelöst. Niemand hat ein Rakete abgefeuert, kein Blatt hat das Wasser barriert. Aber die Lehre ist schwer zu ignorieren. Wenn ein Jagdflugzeug so dicht in einem großen, schweren Aufklärer vorbei fliegt, dass die Piloten einander in die Augen sehen können, dann senden SIE nicht nur eine politische Botschaft. SIE spielen mit der Physik, mit Menschenleben, mit der dünnen Linie, die ein angespannte Ruhe von einer Krise trennt, die ganz Welt spüren wird, abonniere für mehr moderne Kriegsgeschichten von Kriegsbeginn 2026.